இப்போ வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் வேறு போயிட்டு இருக்கு. யாருக்காவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது வேணுன்னா கூட அப்புறம் அவங்க பார்த்துக்கலாம். இதை வந்து இந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு பிரேமா மேடம் அண்ட் ஜீவராணி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் எழுதி வச்சுக்கோங்க, சேட்டில் போட்டுடலாம். ஓகே, சேட்டில் போட்டுவிட்டு தென் நான் வந்து அதை ஒன்று ஒன்றா ஆன்சர் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே, இல்லாட்டா இப்போதைக்கு என்கிட்ட இருக்கிற கேள்வி ஒன்று, பிளட் ப்ரெஷர் ஏன் அதிகமாகுது இதுதான் கேள்வி. இப்போ சரி, அந்த கேள்வி இப்போ நம்ம அட்டென்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது சாதாரணமாக ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் கோபம் இதனால பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். இதை தவிர வேற என்ன காரணங்கள் இருக்குன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனாலையும் எதனால் அது அதிகரிக்கிறதுன்றத உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் இதில் குட் ஈவினிங் மார்கரெட் மேடம், வாழ்க வளமுடன். அப்போ போய் யார் யார் சேர்றீங்களோ நான் எல்லாரையும் வாழ்க்க போகிறேன். இப்போதைக்கு வரைக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஃபாத்திமா, இந்த மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தினர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன். ஜெயந்தி அண்ட் ஃபேமிலி வாழ்க வளமுடன். ஜீவராணி வி அண்ட் ஃபேமிலி வாழ்க வளமுடன். மார்கரெட் பாலினா அண்ட் ஃபேமிலி வாழ்க வளமுடன். பிரேமா அண்ட் ஃபேமிலி வாழ்க வளமுடன். பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷன், ஆஹாஹா பிரமாதம். இதற்கு தீர்வு பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷனை பற்றி நான் நினைச்சிட்டு அது பெரிய டாபிக். அது நல்ல இல்லை கேள்வி. இருந்தாலும் நான் இன்னைக்கு கவர் பண்ண முடியலைன்னா நான் வந்து அதை உங்களுக்கு தனியாக ஒரு இது ஆடியோ அனுப்பிச்சுடுவேன். ஐ மீன் எங்கள் குரூப்பில் அனுப்பிச்சுடுவேன் நான் உங்களுக்கு. வேறவர் யூ வாண்ட், நீங்கள் எனக்கு ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தீங்களா அதை அனுப்பிச்சுடுவேன். ஆர் ஐ வில் புட் இட் இந்த யூடியூப் லிங்க். ஓகே, பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் என்னுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பை நான் சொல்கிறேன். நான் ஓகே, வெரி குட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பிளட் ப்ரெஷரை பற்றி பேசலாம். தட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின், வி வில் கவர் இட். இந்த பிபி சாதாரணமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனால? ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்கரை தவிர வேற என்ன காரணங்கள் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க குணசுந்தரி மேடம். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி இப்போ பேச போகிறோம். ஸோ சாதாரணமாக நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு, நம்ம எழுந்து இருக்கிறதுக்கு 1 or 2 hours முன்னாடியிலேருந்தே பிபி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் நம்ம தூங்கிறதுக்கு நல்ல ஆழ்ந்த நிதிரையில் இருக்கச்சு பிபி கொஞ்சம் குறையும். அதனால்தான் அந்த சமயத்தில் சில சமயம் திடீர்னு ஒரு 2 மணி 1 மணிக்கு கொஞ்சம் சிலிர்ப்பு எடுத்து நம்ம வந்து போத்திப்போம் பார்த்துங்க. அதுக்கு காரணமே அந்த டயத்தில் பிபியும் குறையும், மெட்டபாலிக் ரேட்டும் குறையும், ஓவரால் பாடி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப காமாக ரொம்ப சாந்தமான நிலை ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுனால அது வந்து அந்த சமயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் நடக்கிறது. ஓகே, அண்ட் அதே சமயத்தில் தானாகவே பிபி நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலையும் கூட டெம்பரேச்சர்னாலையும் கூட இப்படி மிட் டே பகல் நடுநிசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நடுப்பகல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த நடுப்பகல் வேளையில பிபி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் இது ரொம்ப இயல்பானது, இது தேவையானது. அந்தந்த நாளைக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நமக்கு வேண்டிய ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்மளுடைய உடலுக்கு சரியா எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ரத்த ஓட்டம் சரியா இருக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் இந்த பிபி அதிகரிக்கிறது அந்த சமயத்துல. அண்ட் நைட்ல நம்ம தூங்குறச்சே நேச்சுரல் நைட்ல நமக்கு வந்து அதிக ஆக்டிவிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால அந்த டயத்துல மெதுவாக குறையிறது. அண்ட் இதுல வந்து இப்போ ஒரு கேள்வி வந்துருந்தது, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இடது கையில பிபி பார்க்கணுமா வலது கையில பிபி பார்க்கணுமா அப்படின்னாக்கா சாதாரணமா கன்வென்ஷன்ல இடது கையில பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது. அதுவும் நல்லா இருந்து நீங்க படுத்துட்டு பார்த்தாலே நல்லது, இல்லாட்டா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாக்க கையை வந்து நம்ம இந்த லெவல்ல தோல் லெவல்ஸுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி இந்த இதயம் லெவல்ல கையை வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ இது வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஸ்மால் திங்ஸ். இப்போ என்னெல்லாம் காரணத்தினால இது பண்றதுனாக்க ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்கர் அது இப்போ பேச போறது இல்லை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன காரணத்தினால இது பண்ணோம்னாக்க வந்து சில சமயம் சில பேருக்கு என்னன்னாக்கா வீட்டில் நல்லா இருக்கும், ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தால அவங்களுக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட போகணும்னு இதுவா இருக்கு, ஒரு தேவை ஏற்படுறது. அப்போ இந்த டாக்டரையோ நர்ஸையோ பார்த்தா படபடப்பு ஏற்படும். ஐயோ என்ன ஆகுமோன்னு ஒரு திகில் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பேர் வச்சிருக்காங்க, ஒயிட் கோட் சிண்ட்ரோம். ஏன்னா டாக்டர் நர்ஸ் எல்லாம் ஒயிட் கோட் போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா, வெள்ளையா ஒரு கோட். ஸோ அந்த ஒயிட் கோட் சிண்ட்ரோம்னு இதுக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இதனால அந்த சமயத்துல டெம்பரரி ஸ்பைக் ஆகலாம். ஆனா அவன் என்ன சொல்றான், இது
இதனால ஆகுறது. ஸோ ஒரு அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நீ வந்து டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா கரெக்டா நீ போன உடனே டாக்டரை கூப்பிடுற மாதிரி போகாதே. அதாவது அப்பாயின்மெண்ட்ல தானே போனோம் இப்போலாம் எல்லாரும். ஃபாரின்லாம் எக்கச்சக்கம் அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது தவிர போவே உள்ளே நுழைய முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. அவன் என்ன சொல்லுவா, நீ உனக்கு 9:30 மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட், நீ 9 மணிக்கு அங்கே போய் சேர்ந்துடும். ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த அந்த அட்மாஸ்பியர்ல உட்காந்துன்று அந்த அந்த அரை மணி நேரத்துல உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் ஏதாவது அப்போ வந்து உன்னுடைய பிசினஸ் எந்த ஆக்டிவிட்டிஸையும் வச்சுக்காதே, காமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அங்கே ஏதாவது மேக்சின்ஸ் இருந்தா படி, இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் கீப் குவைட்னால நார்மல் டீப் பிரீதிங் பண்ணு. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நீ வந்து இது பண்ணினாக்க ரிலாக்ஸ்டா இருந்து நீ வந்து உன்னுடைய பிபி எடுத்தானாக்கா உனக்கு ஒரு கரெக்டர் பிபி, ரிலாக்ஸ்ட் பிபி கிடைக்கும். அந்த சமயத்துல அது அதிகமா இருந்ததுன்னா அது வேற விஷயம். அண்ட் அந்த நேரத்தை இங்க என்ன சொல்றானாக்க, இந்த மாதிரி பிபி வந்து இது அவங்கள பார்த்துட்டு யாரையாவது பார்த்துட்டு பிபி அதிகரிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒயிட் கோட் சிண்ட்ரோம் இருக்கிறவங்களுக்கு பிற்காலத்துல அப்புறம் நிஜமாவே பிபி ஹையாகிறது சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க மனசுல ஒரு திகில் இல்ல பீதி வந்து அவங்களுக்கு பிபி அதிகரிக்கிறது. சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் பிபிக்கு காரணம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹை பிபியா இருக்கட்டும், லோ பிபியா இருக்கட்டும், நார்மல் பிபியை விட திடீர்னு ஏதாவது ஃபிளக்சுவேஷன் அதுக்கு காரணம் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிறது. அண்ட் அதுக்கு பேர் ஓடுதல் அல்லது ஓங்குதல். அந்த அந்த ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது ஒரு ஆபத்து வந்ததுன்னா நமக்கு ரெண்டு வேலை தான் தெரியும். நமக்கு ஒன்னா நம்ம அந்த ஆபத்தை விட்டுட்டு ஓடுவோம், இல்ல அந்த ஆபத்தை எதிர்கொள்றதுக்கு என்ன நடவடிக்கை வேணுமோ பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு பேர் ஓடுதல் ஆர் ஓங்குதல், ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட். இந்த ரெஸ்பான்ஸுக்கு வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ்டா இருந்தாலே இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல நமக்கு வந்து கணிசமான உடம்புல பிளட் ப்ரெஷருக்கு நல்ல இது லாபம் கிடைக்கும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நீ முதல்ல பிளட் ப்ரெஷர் எடுத்தானாக்க முதல் பிளட் ப்ரெஷர் எப்பவுமே ஹையரா இருக்கும். ஏன்னா அந்த சமயத்துல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, இந்த ஒயிட் கோட் சிண்ட்ரோம் இருக்கிறது. ஸோ இது ரெண்டு காரணம். முதல் பிபி ஹையா இருந்த கவலைப்படாத, ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி எடுத்துக்கோ, அந்த பிபி மோர் ஆர் லெஸ் கரெக்டா இருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்னு, பிபி போறதுக்கு முன்னாடி இது நிறைய டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, போய் இதுக்கு பாத்ரூம் போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வந்துருங்கன்னு. ஏன்னா நம்ம பிளாடர்ல யூரின் நம்ம ரிட்டைன் பண்றச்சே பிபி அதிகமாகும், புரியுறதா? ஸோ நம்ம வந்து இது யூரினேஷன் போயிட்டு வந்துட்டோம்னாக்க, ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டோம்னாக்க, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், நம்ம உடம்பே ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் வர்ற பிபி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சில முக்கியமான காரணங்கள் அண்ட் முக்கியமான இது ரெமெடிஸ். அண்ட் இப்போ வந்து இன்னும் 2-3 பேர் சேர்ந்துருக்காங்க. ஓகே, முத்துலட்சுமி மேடம் வாழ்க வளமுடன். SMR ராஜன் வாழ்க வளமுடன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் பிபி அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் என்ன? தேங்க்ஸ் a lot. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸ்மைல், ஈவினிங் ஸ்மைல், மார்னிங் எல்லாம் கேட்டுட்டோம். தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னாக்கா, இப்போ நம்ம மருந்துகள் சாப்பிட்டா சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையோ எல்லாருக்கும். அதுல ஒரு முக்கியமான சில சைடு எஃபெக்ட் என்னன்னா, சில ஸ்பெஷல் மெடிசின்ஸ் நம்ம வியாதிகளோட சேர்த்து சில மெடிசின்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, அந்த மெடிசின்ஸ்க்கு பிபியை ஒன்னா கூடுறதோ குறைக்கிறதோ பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலி இப்போ டையூரெட்டிக்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? டையூரெட்டிக்னா யாருக்கு யூரின் சரியா போகலையோ, அதனால் யூரின்னால பிபி, இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, பிளாடர் காலி பண்ணிட்டு வந்துடணும் அப்படின்ட்டு, ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரணும். ஸோ டையூரெட்டிக்ஸ்க்கு இஸ் given to relieve, to remove urine from the body, I mean water from the body through urine. ஸோ அதனால அந்த சமயத்துல நமக்கு வந்து பிபி வந்து சில டையூரெட்டிக்ஸ்னால என்ன ஆகும், பிபி குறையும். அப்புறம் சில அலர்ஜி மெடிசின்ஸ் அண்ட் கோல்ட் மெடிசின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது சில சமயம் பிபியை அதிகரிக்க முடியும். அண்ட் இப்போ நான் சொல்றது எல்லாமே இன்டர்நெட்ல இருக்கலாம், ஆனா அதெல்லாம் வெவ்வேறு இடங்கள்ல நான் ஒரு கொலேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் நியூ. அண்ட் ஒன்லி திங் இஸ் அதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, பெரிய பெரிய இது சென்டென்சஸ்ல இருக்கு. நான் அது இங்க தமிழ்ல சொல்லிட்டு வரேன். அண்ட் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க, இங்கிலீஷ்ல எனக்கு இந்த இது கிளாஸ் கிடைக்குமா கேட்டிருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், நிறைய பேர் இங்கிலீஷ்காரங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு போகலான்னு. இது வரைக்கும் யாரும் இங்கிலீஷ்காரங்க வரல. ஸோ மிஸ்டர் ராஜன் சார், நீங்க வந்து ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். மிஸ்டர் ராஜன், if you understand Tamil, just raise your hand, that's all, or you can write in the chat. Okay. Yes, next. Sir, I can understand, sir. Okay, thank you. Thank you. Call sir.
ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஸோ இது மெடிகேஷன். அதனால தான் நம்ம சொல்றோம், நீ வந்து ஒரு 2 மாசம் ஏதாவது மெடிகேஷன் சாப்பிட்டுன்றது, அதுக்கப்புறம் உனக்கு பிபி இது வரைக்கும் வராது பிபி அதுக்கப்புறம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது லோ பிபியாகவும் இருக்கலாம், ஹை பிபியாகவும் இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலும் அப்போ முதல்ல உங்களுடைய மெடிகேஷனை செக் பண்ணுங்க. அண்ட் இதெல்லாம் முதல்ல டாக்டர்கிட்ட போகவே கூடாது. அந்த மெடிகேஷன் பேர் எழுதுங்க. அது இதுல போய் இன்டர்நெட்ல என்ன வேணா நம்ம கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது. ஸோ அதனால முதல்ல அந்த பேர் எழுதி டஸ் திஸ் இன்க்ரீஸ் பிபி ஆர் டஸ் திஸ் டிக்ரீஸ் பிபின்னு கேட்டணும். உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஆன்சர் வந்துடும். ஒருத்தர்ல 2 பேர்ல 5-10 பேர் எழுதியிருப்பாங்க அதை பத்தி. ஸோ அந்த ஆன்சரை முதல்ல வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் கன்வின்ஸ்ட் தட் இஸ் ஹேப்பன்ஸ், அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லணும், இந்த மாதிரி இன்டர்நெட்ல இந்த மாதிரி சொல்றான், இந்த மருந்துக்கு பதிலாக எனக்கு வேற மருந்து கொடுங்க, எனக்கு இந்த மருந்து எனக்கு பிபி அதிகரிக்கிறதுக்கு, எனக்கு இப்ப பிபிக்கு இன்னொரு மருந்து கொடுக்க தேவையில்லை, எனக்கு இந்த மருந்து மாத்தி கொடுங்க முதல்ல. ஆமா, அப்படிதான் கேட்கணும். மருந்து நம்ம சாப்பிடுற மருந்து கூட இன்னொரு பிபிக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிட்றதா, அது வேண்டாத வேலை. அது அப்படி செய்யறதுக்கு முதல்ல டாக்டர்கிட்ட சொல்லணும், எனக்கு இந்த மருந்து மாத்திட்டு வேற மருந்து கொடுங்க முதல்ல. அண்ட் இனிமே எல்லாருமே பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் எந்த மருந்து நீங்க எடுக்கிறீங்களோ உடனே போய் இன்டர்நெட்ல போய் அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸை பத்தி கேளுங்கன்னா இன்டர்நெட்ல எழுதி பாருங்க. அதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு என்னெல்லாம் அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கலாம்ன்றது. அண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி 2-3 நாளைக்குள்ள அந்த மருந்து சாப்பிட்டுட்டு 2-3 நாளைக்குள்ள அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தா உடனே யூ ஹேவ் டு யூ நோ வேர் த ப்ராப்ளம் லைஸ். புரியுறதா? ஸோ இதை வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி, எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் அவா எதிர்க்க வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்னு சொல்லியிருக்கானே, ரொம்ப வேகமா சிரிச்சா கூட அது பிபியில ஏதாவது ஒரு மாறுதல் ஏற்படுத்தும் அப்படின்றான். சில இது என்னது எக்ஸசைஸ், அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸசைஸ்ல டெஃபினெட்லி பிபி மாறுதல் ஏற்படுத்தும். ஏன்னா எக்ஸசைஸும் போது இதயம் வேகமா அடிக்கும். ஸோ நேச்சுரலி பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும். தட்ஸ் நாட் அ வெரி பிக் இது அட் ஆல். ஸோ இதனால அப்புறம் டாக்கிங், லாஃப்டர் இன் ஈவன் செக்ஸ் கேன் காஸ் பிளட் ப்ரெஷர் ஃப்ளக்சுவேஷன் எழுதியிருக்கான். அண்ட் இன்னொன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப பேருக்கு இதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் இஸ் அ மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர். சரியா தூங்க முடியலைன்னு வச்சுக்கோங்க, வேளைக்கு தூங்க முடியல, வேளைக்கு தூங்கணும்னாலே எப்பவுமே இது ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ் பிரின்சிபல் தான் இருக்கணும். சில காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, சார் என்ன சார் நீங்க சொல்றீங்க, நான் 8 மணி நேரம், நான் 9 மணி நேரம் தூங்குறேன் சார். எத்தனை மணிக்கு தூங்குறேன்? நான் ராத்திரி ஒரு 1-1:30 தூங்கிடுவேன், கார்த்தால 10 மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் சார். நான் இது 1 மணிக்கு தூங்கிட்டு 10 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது அப்சல்யூட்லி மீனிங்லெஸ். இட் இஸ் நாட் ஹெல்தி ஃபார் த பாடி, அப்சல்யூட்லி நாட். நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியறதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்தே ஆகணும். அதுவும் இந்தியாவில நிச்சயமா நம்ம வந்து சீக்கிரமா எழுந்துதான் ஆகணும். சவுத்துலலாம் நிச்சயமா 4 மணி 4:30 மணி பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்திருக்கிறதா உடம்புக்கு நல்லது. அதுக்கப்புறம் நீங்க வேணா அப்புறம் டைம் கிடைத்தா ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்னூஸ் பண்ணுங்க. பட் காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுவே உங்களுடைய நிறைய வியாதிகளை தூர வச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதை பத்தி நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க். சரியான ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க் சாப்பிடலன்னா இதுவே நமக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இப்போ தைரமைன் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு, ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு, தைரமீன் யா தைரமைன். ஸோ தைரமீன் வந்து இந்த ஃபெர்மெண்டட் இது ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, இது எஸ்பெஷலி வெளிநாட்டில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து அவ்வளவு ஃபெர்மெண்டட் ஊறுகாயை தவிர நம்ம ஒன்றும் ஃபெர்மெண்டடா சாப்பிட மாட்டோம். அண்ட் ஊறுகாய் கூட அது பதம் போடுறதுல அதுல நிறைய கெமிக்கல்ஸ்லாம் இது பண்ணி அதுக்கு நிறைய வெறும் ஃபெர்மெண்டேஷன் இல்லாம அதுல நிறைய இது ஜீரகம், தனியா, இது மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து அதை வந்து என்னது பல்லு இல்லாத பாம்பா ஆக்கிடுவோம் நம்ம. ஸோ அது உடம்புக்கு நல்லதாகவும் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் மெடிசனில் கூட சில ஊறுகாய்கள்லாம் இருக்கும். மாகாளிக்கிழங்கெல்லாம் மெடிசினல் ஊறுகாய் இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட. பட் அங்கெல்லாம் என்னன்னாக்கா நிறைய எக்கச்சக்கம் ஃபெர்மெண்டட் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சாப்பிட்றாங்க. அதுல இந்த டைரமைன்ற ஃபுட் இது இருக்கிறது, கெமிக்கல் இருக்கிறது. அண்ட் அது வந்து பிபியை அதிகரிக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் காஃபி கெஃபைன் அதுவும் பிபியை அதிகரிக்கிறது. இதுவும் டிபேட்டபிள். ஏன்னா சில பேருக்கு காஃபி சாப்பிட்டா நல்லாவே இருக்கு,
அவங்களுக்கு. அதுவும் நம் நாட்டிலாம் காஃபி அந்த காலத்து பழக்கப்படுத்தின்னு இருக்கோம். நம்ம இப்போ காஃபி சாப்பிட்டாக்க நிஜமாவே காஃபி சாப்பிடாதவங்களுக்கு தான் பிபி ப்ராப்ளமே வரலாமே தவிர காஃபி சாப்பிட்றவங்களுக்கு நம் நாட்டில் வராது இருக்கலாம். இருக்கட்டும். ஓகே. தென் இதனுடைய பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு ஆர்கனுக்கு பேரு அட்ரினல் கிளாண்டுன்னு பேரு. அதுல இருந்து ACTH ஒரு ஹார்மோன் வெளிப்படுறது. அது வந்து இது ஆல்டோஸ்டிரோன் ஒரு ஹார்மோன் வெளிப்படுறது. அது வந்து பிபியை கண்ட்ரோல் பண்றது. ஸோ அதனால இந்த இப்போ வேசோப்ரெசின் ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு. இதெல்லாம் வெவ்வேறு வேசோப்ரெசின் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து வருது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த வேலையில் ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்யறது. ஸோ சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இது இஷ்யூஸாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட் ஓவர் ஆக்டிவ் ஆகி அதனால திடீர்னு பிபி அதிகமாகிறது, குறையிறது, இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஆகுது. ஸோ இவ்வளவு மினிமம் காரணங்கள் இருக்கிறது நம்மளுடைய பிபி அதிகரிக்கிறதுக்கு. அண்ட் இதை தவிர ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்க, சில சமயம் நம்ம பிபிக்கு டேப்லெட் சாப்பிடுவோம். அந்த டேப்லெட்டுக்கு வந்து அவங்க சாப்பிட சொல்லியிருக்கிற டோசேஜ் ஒருவேளை நம்ம உடம்புக்கு போராத இருக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அது டோசேஜ் நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் வாட் எவர் இட் அது வேலை செய்யும். அப்போ பிபி கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த பிபி அதிகரிக்கும். ஏன்னா அந்த டோசேஜ் நமக்கு போறலை. ஸோ அந்த மாதிரி சில சமயம் ஆகலாம். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், இப்போ பிபி இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்க நம்ம பிபிக்கு மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம், இருந்தாலும் பிபி அதிகரிக்கிறதுனா அப்போ அந்த பிபி எவ்ரி 2 hours நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் தி டைம் ஆஃப் மெடிசன் எவ்ரி 2 hours பிபியை செக் பண்ணுறது இன்னும் நல்லது. அந்த மாதிரி வீட்டில் இது சிஸ்டம் இருந்ததுனாக்க செக் பண்ணலாம். அப்புறம் டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் பிபி அதிகரிக்கிறது. நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க்கு இப்போலாம் நிறைய பேருக்கு ராத்திரி 8 மணிக்கு போயிட்டு பகல்ல 8 மணிக்கு வராங்க இல்லையா, ஷிஃப்ட் சிஸ்டம், நைட் ஷிஃப்ட்ல வேலை செய்யறாங்க. நைட் 12 o'clock போயிட்டு 8 o'clock வராங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் டெஃபினெட்லி, ஏன்னா அவங்களுக்கு லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் ஆயிடுறது. நம்ம எல்லாருக்குமே எஸ்பெஷலி பாரத தேசத்துல நமக்கு அந்த சூரிய அஸ்தமிச்சு ஒரு 1 ஹவருக்குள்ள நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த ரெஸ்ட் ரொம்ப மீனிங்ஃபுல் ரெஸ்ட் ஃபார் தி பாடி. 1 hour இல்லை, 2-3 hours, 9 மணி 10 மணி மேக்சிமம். ஸோ 10 மணிக்குள்ள தூக்க போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அது காத்தால போது 8 மணி நேரம் தூங்கினாலும் 6 மணிக்கு எழுந்துருவோம். அதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு 5 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது ட்ரை பண்ணலாம். 7 hours ஸ்லீப் ரொம்ப நல்ல ஸ்லீப். ஓகே, நல்லது, உபயோகமா இருக்கும். ஸோ அது மேல பண்ண முடியலைனாக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வர்றது. அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயின் பெரிய பெரிய காரணங்கள் விச் வி கேன் அவாய்ட். இப்போ சில டிசீசஸ் இருக்கு, அந்த டிசீசஸோட அப்நார்மல் பிபி டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறது. ஸோ அந்த டிசீசஸ்ல என்னெல்லாம் முக்கியம், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன, டயபெட்டிஸ். ஸோ டயபெட்டிஸ் இந்த ஒரு டிசீஸ் டெஃபினட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன, இது டிசீஸ் இல்லை ஆனால் இது ஒரு கண்டிஷன், பிரெக்னன்சி. அந்த பிரெக்னன்சியில பிபி அதிகரிக்கிறது, எஸ்பெஷலி 6வது மாசம் கழிச்சு எக்லாம்ப்சியா ஆஃப் பிரெக்னன்சின்னு பேர், அதுக்கு பேர். ஸோ அப்போ பிபி அதிகரிக்கிறது. அது இன்ஃபேக்ட் தாய்க்கும் சேய்க்கும் 2 பேருக்குமே இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் உண்டுபடுத்தக்கூடும். ஸோ அதை அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அண்ட் அதுல எல்லாமே அவளுக்கெல்லாம் இந்த 6வது 7வது மாதம் உடம்பு இது குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கிறதுனால அது வந்து அதுக்கு உணவு வேணும், நியூட்ரிஷன் வேணும். அந்த நியூட்ரிஷன் யார்கிட்ட வரும், அம்மாட்ட தான் வரும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த சமயத்தில் அம்மானுடைய டைஜஷன் சில சமயம் கெட்டு போயிடும். ஏன்னா அந்த டயத்துல டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இன்னும் 3 மாசத்துல குழந்தை பிறக்க போறான்றதுக்கு நிறைய இந்த எதிர்பார்ப்புகள், வேலைகள் என்னென்னமோலாம் இருக்கும் அந்த சமயத்துல. அண்ட் உடம்பு அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் பாரமானதுனாலேயே வந்து உங்களுக்கு உடம்பு ஒத்துழைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல நம்ம வந்து டைஜஷனுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நமக்கு கால் கட்ட வரல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய பேர் ஜோஷி குரூப்ல பார்த்துருக்கீங்க. நான் கால் கட்ட வரல எப்படி மடிச்சு இந்த மாதிரி பண்றதை பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கூட போகும். வேற பிரெக்னென்ட் லேடிக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது, ஆனால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா ஸ்டமக்கில் இது சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும். அது மூலமா அது வந்து இந்த அவங்களுக்கு பிரெக்னன்சி போது ஹை பிபி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கு. இதை தவிர நம்ம பாயிண்ட்ஸ் புள்ளி போடுறவங்க இந்த அக்யூபங்க்சர் வந்து லிவர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் மைல்டா. லிவர், கால் பிளாடர் இதெல்லாம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணாக்க, அண்ட் கிட்னி, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க.
தென் அதில் என்னன்னாக்க உடம்புனுடைய எல்லா சிஸ்டம்ஸும் சரியாக வேலை செய்யும். அண்ட் டைஜஷனுக்கு வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் போடுறது இதெல்லாம் பண்ணாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ப்ரெக்னன்சி கேன் பி வெரி வெரி அன்இவென்ட்ஃபுல் அண்ட் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரெக்னன்சி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டீஹைட்ரேஷன். இப்போ எக்கச்சக்கமாக டீஹைட்ரேஷன் என்ன ஆகுது? டீஹைட்ரேஷன் என்ன? நீர் வெளியில் போகிறது. ஸோ நார்மலி 2 வழி தான். ஒன்று லூஸ் மோஷன், அல்லாட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தால் எக்ஸசிவ் யூரினேஷன், சில பேருக்கு எக்ஸசிவ் வேர்த்து கொட்டுறது, அண்ட் சில சமயம் வாந்தி எடுக்கிறது. அஃப்கோர்ஸ் வாந்தியில் அவ்வளவு டீஹைட்ரேஷன் ஆகாது, பட் ஆனால் டீஹைட்ரேஷன் சிம்டம்ஸ் வரும். ஏன்னா இதுல எல்லாத்தையும் என்ன ஆகும்னாக்க, இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் ஏன் இது ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்க, அந்த சமயத்துல Rachna madam, if you are not able to follow Tamil, you will please let me know. Good evening, வாழ்க வளமுடன். And if you cannot follow, then I will give you a synopsis. Sir. Good evening. Yes, sir. Actually, I don't understand. No problem. I will give you a synopsis after the end. Okay. So I was about to leave now. Because I don't understand. नाही बरोबर आहे. मी आता तुम्हाला पाहिलं मी म्हटलं विचारलं. ठीक आहे. Okay. Sir. Okay, thank you, sir. Please stay on. I will give a small description. Okay. I will give you in English. Okay. So இந்த மேடம் தான் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு இங்கிலீஷ்ல கிடைக்குமா. ஓகே, ஸோ த டீஹைட்ரேஷன்ல எக்ஸசிவ் வாட்டர் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் தி பாடியில வாட்டரோட கால்சியம் அண்ட் சோடியம் இது 2 வெளில போயிடும். யூரின்ல போனாலும் சரி, ஸ்வெட்டில் போனாலும் சரி, இது இமோஷன்ஸ்ல போனாலும் சரி. ஸோ இந்த கால்சியம் அண்ட் சோடியம்ன்றது என்ன? இது 2மே மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி வில் பி அஃபெக்டட். அதனால தான் டீஹைட்ரேஷன் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அதனால அது வந்து பிபி இன்வேரியபிளி, இது பிபி எக்கச்சக்கமாக இது சோடியம் குறைஞ்சதுன்னா பிபியை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். லோ பிபி கூட வந்துடலாம். ஸோ அது வந்து அப்நார்மல் பிபி ஆகலாம். தென் எனி cardiovascular disease. Cardiovascular disease means any problem of the heart. Okay. So now that one person has joined in for English, and most of you know English very well. My English is simple English. So I will also do a lot more in English so that she will also get benefited. And you also, whenever you have a doubt, you can ask me. Okay. So I think this is because most of us are replying in English only. So there's no problem. Okay. So cardiovascular diseases can be identified very simply. Very simple. You don't have to first go in for stress tests and treadmill test and all that. Okay. Just see, am I able to perform a reasonable walking speed? How far can I walk? Number 1. So if I am not able to walk even 100 steps, 200 steps, then that means I am likely to have some problem with the cardiovascular system. So this is one very simple technique to know. Normally, half a kilometer, 1 kilometer, after that, if you have problem, that cannot be, need not be an issue. Because anybody who is not having a training will have some difficulty after half an hour, half a kilometer, 1 kilometer, etc. Okay. But suppose only 50, 100 yards, 200 yards, 500 yards, if you have breathlessness, then that means you are likely to have a cardiovascular problem. Then another this thing. Suppose you are sitting for long hours in your office, or you are traveling by bus. Maybe once in 6 months or 3 months only you are doing it. But suppose in the morning you feel everything is fine, but in the evening or after 4 hours in the bus, if your legs are like this hanging down, then what will happen? Your legs may become bloated. Edema. Today is my topic. I have put for all of you in I am sending the link soon. So edema, while sitting for long hours, if you develop edema in the feet, edema means swelling. If you develop into the feet, then it means you are quite likely to have a problem with cardiovascular problem.
And for that, neurotherapy is having excellent, simple techniques which you are teaching to the patients on a direct one-to-one basis. So anybody having that sort of a problem, either breathlessness while walking for reasonably small distances, or breathless, this edema, swelling in the legs after a long flight or after a long train journey or bus journey, etc., then you should contact us, because they are just the start of cardiovascular problem. It is not a big issue. Many people will not even notice any this thing. Suppose you are traveling only once in 3 months, and then you have this problem. It's not a big issue at all. So அதனால இந்த breathlessness ஒரு இது issue, இன்னொரு issue வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கால்ல swelling. So these are all indicative of cardiovascular disease, and any cardiovascular disease eventually will have blood pressure. Yes, because see, a cardiovascular disease na enna artham, it means the heart is not able to pump sufficient blood whenever there is an extra demand of blood. Extra demand of blood means for while lying down, you are only requiring minimum activity. Your brain has to function, your lungs have to function, your digestive system has to function. That's all. For that, the heart is quite capable. It is more than, in fact, more than adequate. But suppose I have to stand up and give a lecture, or I have to walk, or I have to run, I have to talk, I have to do yoga. In all these activities, suppose I have breathlessness, then that means it is because that means all these activities are going to draw more blood from the body, and that the heart is unable to cope up with. So is the problem. Okay. Next, obstructive sleep apnea nu one irukkirathu. I will write it in idu file in for everybody to know. We will talk about it. We have got excellent treatments for this in neurotherapy. Obstructive sleep apnea. Okay, obstructive sleep apnea. What does it mean? Apnea naka breathlessness. I mean, மூச்சு எடுக்காம திண்டாடுறது வச்சுக்கோ, மூச்சு எடுக்க முடியறது இல்லை அப்படின்னு பண்ணாக்க வச்சுக்கோ. For example, that is something, an example of apnea, let us say. Sleep apnea means it is happening only in the sleep. How it will be? The person will not die. The person does not die in any sleep apnea. What happens? The person is sleeping and he is sleeping normally. Everything is normal. But suddenly for about 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, his breath stops. The rhythm stops. The rhythm is going on in a certain rhythm, it stops. Since he is only lying, it will not cause a big problem, because his heart and everything will continue to function with the amount of breath already in the body. Amount of oxygen is there in the body, the heart will function. And as long as the heart functions, all the organs will function. And the heart does not stop immediately when you stop breathing. That is another beauty with the heart. We all know, while pranayamam, we do kumbhaka, or we do rechaka, puraka, whichever we do. At the time, if we are stopping the breath, the heart does not stop. So, this sleep apnea is, yes, I will share the screen of the main points. Because actually, I will do one thing. I will share the screen of what I am seeing. The main points I have today not been able to list it. It's a big file, but I'll share whatever is available. Okay. So now, all of you can see this. That is good. Yeah. So now you have got abnormal BP. These are all some of the points. And we have been speaking about this. Earlier points I will share soon. Okay. So this you can, these are all some of the points which will cause blood pressure, which can cause blood pressure. And obstructive sleep apnea means the breath stops functioning for some time, maybe 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. It does not matter. And then like that, the person will give a big, sometimes it may come with a sound, sometimes quite often this person may not even know he is doing it. Others may know, like snoring. No snorer ever says,
he will confess that he is snoring. He has to take his wife's word for it, isn't it? So that is how it is. So like that, this obstructive sleep apnea also is more known by others, known to others. And as I said in the earlier, in neurotherapy, we have got excellent treatment for sleep apnea. So this, it's called obstructive because it obstructs your normal rhythm, sleeping rhythm, and that can also, sometimes it can be associated with high blood pressure or low blood pressure. Okay. Then kidney disease, any kidney disease, because kidney is the main organ for increasing the blood pressure. It releases a chemical called renin, and that renin is what increases the blood pressure. So kidney is very much involved. So whenever the kidney has some kidney disease is there present in the body, then naturally the BP will be either too high or uncontrollable, or in some cases it may be lower, whatever. Then a very important thyroid problems. Now thyroid problems, what is the thyroid gland? Now all of you who have been attending my lectures, you know the thyroid gland I call the Mestri. The Mestri means what? In a construction site, who is the most important person to whom everybody listens? That is the Mestri. He gets the order from the engineer, and it is the Mestri who is responsible for executing the order of the engineer. Understand? So adhe madri number thyroid gland, as long as the thyroid hormone is in the required level in the blood, all the organs will function properly. And the moment the thyroid gland's hormone is reduced for any reason, then one or more of the glands will not function so well. It is not that they don't have any energy. It is just that the thyroid gland, the supervision of the thyroid gland is needed for the work to proceed smoothly. Because it's the same in any site also, no? In any building site. The Mestri is most important person. So like that, same way, thyroid gland. Then any nervous system problems will also cause BP problems. Okay, so this is the main question of the main topic for now was, what are the reasons for blood pressure to increase? Other than stress and anger. Somebody had asked this question in our group, and so I am now given the answer for that. Now here in this, I am seeing a message. Here the message is BP is more or less normal, but pulse rate is more. What is the reason, master? Okay. So thank you, madam. This question, pulse rate has got more to do with the state of relaxation of the body. Okay. BP is controlled by many methods. Sometimes it might be controlled also under control. As I said, so many medications may control or increase or decrease the BP, etc. But pulse rate can become less or more due to two reasons. One is the relaxation rate. Another is the health of your nerves. And health of your nerves is dependent on B12, mainly. B12, then of course there is another chemical called niacin, another vitamin. So B12, niacin, these are, B12 especially is very important for health of the nerves, maintaining the health of the nerves. Okay. In fact, B12 deficiency causes so many problems. One of the most important is this peripheral neuropathy in diabetics. So like that. So pulse rate is more a problem of B12. And so I would like you to check your B12. And if you have been taking B12 tablets, then you should, for the time being, you should find out whether stopping the tablet has any adverse effect on your pulse or not. So sometimes it may not have, we will know. And then you should, after stopping the tablet for 2-3 days, then go and check your B12. Because if you check B12 while you are taking tablet, then it is meaningless. It will not give you a correct perspective of how your B12, body B12 is functioning. And B12, there are two things. One is called B12 into the blood. Another is how the B12 is utilized by the body.
So in many cases, many people we have seen in neurotherapy that their B12 is very okay in the blood, but they are having all these problems. And that is because we know that certain areas in the body which have to process the B12, they are not functioning properly. And for that, we have got in neurotherapy good treatments, so we can do that also. Okay. Now, for people who have come late, I will just tell you what are the risk factors. This is another screenshot which we can all use. And then I will also give you a earlier class. What was the fluctuating blood pressure? This is it. This is what I have covered today. So you can see stress, white coat syndrome, then medication, then activity, lack of sleep, food and drink. Okay, and out of that, you should avoid fermented, pickled, brined, and cured foods and caffeine. So these are all the main things. In fact, another thing I want you to understand, the B12, it is not a correct standard figure for all ages. It differs for both men and women. The B12 for a particular age can be different. And there is one site located. So I am not going to this thing. You can anybody who is interested, you can see the site and you can get the B12 for your age, because he goes 10 or so this you can go for by this thing. You can click it and then you can go to that site later on, see what you want. Okay, so this is B12 differs by age. So 120 by 80 should not be the target for all age groups. 120 by 80 is a target only up to the age of 30 or 35 maximum. After that, it will be slightly higher. By the age of 50 or 60, you can even have a DPP of 140 by 85, 140 by 90. It is perfectly okay. At the age of 60 up to 150 also is okay. So this is also you should understand. And it is not mandatory for everybody. There are some people who, because of their overactivity or because of their too much activity, that they need a higher BP, and their body will develop it, and they have no problem. So such people should not take any medicine unless they see that their BP is causing some problems. But if they are following rules, and if they are eating, drinking, sleeping correctly, and all that, eating proper food, if they are having BP which is different from the others, then you should not bother. Understand? So இப்போ இதுல நான் என்ன சொன்னேன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரே பிபி இருக்கணுங்கிறதுல எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கலாம். அந்த வித்தியாசம் அவங்களுக்கு உடம்பு நிலை எப்படி இருக்கு, அவங்க சரியா வேலைக்கு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா தென் கொஞ்சம் பிபி இருக்கிறது ப்ராப்ளமே இல்லை. ஓகே, ஸோ நவ் இதுல இன்னைக்கு this is one very good this thing I found. Stressனால which are the areas affected due to stress? Means blood pressure is one. What are the other problems which can happen due to stress and tension? So here you are having headache. Frequent headache is because of stress. Why I will discuss why it is happening. See, stress your neck muscles will become tight. Okay, it is an invariably reflex action, let us say. So then if the neck muscles become tight, then what will happen? Obviously, the circulation to the carotid artery, circulation to the brain is affected. And when circulation to the brain is affected, naturally, the head will not be able to function properly. It manifests as headache. So this is one thing. Then increased depression. So naturally, when you are stressed and tensed up, naturally depression will happen because so many works are not going on properly and you are always worried about it. So that causes increased depression. And then heartburn, and it means when you eat and after some time you feel a burning sensation in the chest. That is called heartburn. Actually, it is not burning of the heart, because there is a burning sensation in the region, and we all know that region as the heart region. So as you say over here, you see, in this region here,
Here is the heart, and here is where you will feel the burning sensation. So that is why it is called heartburn. And this happens because in stress, the digestive systems do not function, are not allowed to function. In fact, that is one of the work of the sympathetic nervous system. Stress is always associated with a sympathetic nervous system activity. Odudal alladu ongudal, fight or flight syndrome, it's called. So for that, this digestion is not important. When you want to run or fight or flight, naturally your digestion, you should not be thinking about hunger. You should not be thinking about digesting food. So at that time, those activities will be reduced. That is why in your intense anger, you will not feel hungry. Anger will never produce hunger, very rarely. If it produces, then that is some anomaly. But otherwise, anger does not produce hunger. But why? Because anger is a sympathetic nervous system activity. And during that time, digestion is not stimulated at all. So that is why chest burn happens often to people. Heart burning sensation happens to people because their digestion is upset, it is disturbed. And naturally, then you have rapid breathing. We will come only to the left side now. Rapid breathing. Rapid breathing, why? Because in fight or flight, you need a lot of energy for various body parts. You need energy for the hands, you need energy for the legs, you need good energy for the brain. And for all this, the heart has to pump fast. And when the heart has to pump fast, all the organs will require oxygen. So you will breathe fast. You will breathe automatic. In fact, நிறைய பேருக்கு கோபத்துல கூட மூச்சு வாங்குவேன் தெரியும் இல்லையோ யாராவது அப்பா பிள்ளைய திட்டிட்டு வந்தானா அதுக்கப்புறம் அவர் மூச்சு வாங்குறது இல்லையா சில அதுக்கெல்லாம் நம்ம films எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். We have seen so many films. So anger produces rapid breathing. Like that, any stressful event will produce rapid breathing. That is why they say when you are undergoing a stressful situation, the first thing you do is take long deep breath. நிதானமா ஆழ்ந்த மூச்சு இழுத்து விடுங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு காரணமே இதுதான். The reason is this. So rapid breathing. Then heart attack, natural, because the heart is pumping like mad. So it will, risk of heart attack will be there. Pounding heart, இதயம் படபடான்னு அடிச்சுக்கிறது. So that is called pounding heart. Then naturally, when all these things are there, since many systems will be disturbed, the endocrine system, the hormonal system, everything gets disturbed. So you have fertility problems. In fact, many people who are having infertility, they are trying artificial methods and all that. But first they should go and attend a Vipassana course or something like that. They should go and learn how to relax their mind and body. Then they should go for artificial, all those things. And maybe that won't be needed. If the husband and wife together have a 10-day Vipassana course, I mean, I'm giving Vipassana because it's a very easy solution for meditation and relaxation. That's beautiful. Within 10 days, 15 days, after that, let them try to have a baby. They will have a nice bonny baby. Santama, Gautama Buddha Madhvi. So what I'm saying is that fertility is not always because of some problem in the body. It is because the body does not relax. So the hormones and the enzymes are all buggered up. And that is fertility problem oda males la varudhu erectile dysfunction, missed periods, idella hormonal disturbances la varudhu for women. For men also, so many other things will happen. Poor sperm count, oligospermia anu peru. So poor sperm count, that can happen. Erectile dysfunction. For men also, same problems will be there. So all this is because of that one activity called stress. And what is stress? It is not in the situation. Stress is only your response to a situation. Stress is not in the situation at all. That's beauty. So your response to a situation, you are afraid, you are worried, you are irritated, you are upset. That is your response. So stress is never in the situation.
Stress is in your mind. So you have to learn to confidence. So what else, Inge? So when all these things are happening, naturally immune system will be weak. So a person who is often stressed up and tensed up, naturally he is likely to fall, have cold, cough, immunity problems, infection, weak, loose motions, anything can happen. And high blood pressure, high blood sugar. High blood sugar is actually a creation of the sympathetic nervous system. It's a necessary creation. What do I mean? I mean, when a person is having high stress level, what is stress? Why are you having stress? What does it help you to do? It is called sympathetic response. So sympathetic, it wants you to help, it wants to help you to face the environment, or it wants to help you to face whatever problems you are facing in your surroundings. That is what I said, fight or flight. Now, in fight or flight, what is the thing you require? You require energy. And what gives you the energy? Carbohydrates, glucose. So the system, the body system is geared up to produce extra glucose, extra blood sugar during the time of stress. This is there in the body. It is not, na makeup panla. This is there. Physiology accepts this. Sympathetic nervous system activity causes high blood sugar as a necessity for either fight or flight. So you will require sympathetic, you will require a lot of energy for running also, for fighting also, and for all that the body sugar level should not be low. So your body is geared up with a good amount of glucose in the blood. And that is done by the liver again. That is done by the liver very deliberately. Liver and adrenal glands. So high blood sugar and high blood pressure is definitely a requirement, because when I need energy, I require good blood pressure. So people with high blood pressure are often people who are really active, very active. Low blood pressure is synonymous with relaxed life, etc. I mean, people cannot work too much. So high blood pressure and high blood sugar are necessities of the sympathetic nervous system activities, fight or flight. Then stomach ache, natural. When the digestion is not there, stomach ache will happen. You will get stomach cramps, you will get any low thing. And naturally, when all these things are there, sex drive will be low and muscles will be always tensed up. So this is just a representative picture I have given of what the reasons for blood pressure to shoot up or to become erratic. I'm really sorry, the person who has asked this question is still not here today, unfortunately, Gunasundari madam. Okay, no problem. Okay, I think it's now almost 1 hour. Unless some of you has a specific question. Yeah, somebody had asked one question. Madam, pulmonary hypertension. Okay. So pulmonary hypertension is often associated with what is called carotid artery stenosis. The carotid artery is an artery, it is taking blood to the various parts of the brain, then various parts of the face and all that. Okay. So all activities, and even one portion of it, of course, earlier it goes also to the arms. So when there is venous insufficiency, it is called, that means when the veins are not able to return proper amount of blood, correct speed to the heart. It can be because of varicose veins, it can be because of many reasons, vitamin deficiencies. Then what happens? Then you are likely to have this system, which is called pulmonary hypertension, and most of it is often associated with what is known as cardiac asthma. Cardiac asthma means breathlessness while doing activity, exercise, etc. So pulmonary hypertension is a bigger topic, but I'm just giving you one
reason. And one symptom is the swelling of the legs in the evening or night, especially when you are keeping the legs down, like as I said, in a long flight or a long bus journey, a long train journey, when you are keeping your foot down like this for long hours of time, and then you develop a swelling, that is indicative of venous insufficiency, and that is quite often associated with some irregularity of the heart function. Okay. And for that, neurotherapy, we have got excellent treatments. Anybody who wants to get excellent treatments is always welcome. And you can, my phone number is there already in front of you in my name. You can ring me up at any time. You can talk to me. You can fix up an appointment, etc., for a very nominal charge. So that's how it is. So I'm sure all of you enjoyed this. Our group members, thank you very much for joining me. And people like Rachana, S.M. Rajan, and Pankaj Agarwalji, and of course, Indrajit Madam, I think I know you will. So Yasmin Engineer also I know. So you people, other new people whom I have named, if you like to keep in touch with me, you can write your name and phone number in the chat, so that I will then add you to my groups, or send you the message whenever I have my next meeting. Normally, I am thinking of conducting this session on 1st and 3rd Saturdays. This is actually, I am having a special group, paid physiology group, and primarily those are the people who are in this group today. Many of them are from that, and some are few are new. So that's a monthly course, and here I am conducting regular physiology classes in Tamil, and I also have classes in English and Hindi at various other times in various other groups. Anybody, you can join any group which you like. Okay, thank you very much. Fatima Kudumbam Valga Valamudan, Indrajit and family Valga Valamudan. I'm sorry, long live. आपका और आपके परिवार का मंगल हो, आपका कल्याण हो. Jayanti and family Valga Valamudan, Margaret Paulina and family Valga Valamudan, Pankaj Agarwal and family Valga Valamudan, आपका और आपके कुटुंब का, आपका परिवार का मंगल हो. Rachana and family Valga Valamudan, आपका, I don't know whether you are Tamil, but I will Valga Valamudan and आपके परिवार का मंगल हो. Rajan Valga Valamudan, the Muthulakshmi and family Valga Valamudan, Yasmin Engineer and family Valga Valamudan, Sai Satvik Yoga Center Ella Nabargalam Valga Valamudan. Thank you very much. And Yasmin ji, thank you very much for joining. After so many days, I'm seeing you. Very good. I hope you are all fine. And thank you very much. Okay. So now with that, I am signing off for today. Unless somebody has any need, you can always let me know. Okay. Fine. I don't see any question in the 9 new messages. So no Marathi. अच्छा, हा मी मराठी माहिती आहे ना मला, मी बघितलं. रचना देशपांडे मला वाटतं ना तुमचं नाव. हो हो, चालेल. तुमच्यासाठीच मी आज इंग्लिश मध्ये घेतलेलो. थँक्यू सर. ठीक आहे, मी तुम्हाला माझा इंग्लिश हिंदीच्या जे प्रोग्राम्स आहेत ना, त्याच्यात मी तुम्हाला हे जॉईन करवतो, आणि त्यानंतर तुम्हाला जसं पाहिजे तसं आपण करूया. ठीक आहे. ओके, थँक्यू सर. Okay, and what about other Rajanji? If you like, you can give me your number, and Rachana also, if you like, you can give. Rachana Deshpande, you already given me. Very good, fine. Oh, Rachana Deshpande. Okay, then. Thank you very much. Okay, no further information. Okay. God bless all of you. आप सबका मंगल हो. May all of us. Let me give you a Ashirvachan after stopping this share. So, hello, sir. Yes, sir. Yes. Already I've given my number and name and number. Earlier, yeah. Just now I given. Okay. Fine. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. I'll put you up there. Okay. Thank you. God bless you. So, the best way to feel protected is always to say, I am protected. Very simple technique. So please, all of you start feeling. Whatever you say,
that is what you will happen. So, but that's what you will experience. So if you want to feel happy, you say, I am happy. Even if you are depressed, you don't say, I am depressed. You say, I want to be happy. I need more happiness. I need more joy in my life. And then you will see joy will start coming in your life. People who are making you depressed will making you feel joyful. It happens. But only in some cases, because of our old past karmas and so many things, it may happen. It will take longer time, but it happens. So, வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம், தாங்களும் தங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரும் அமோகமாக, ஆனந்தமாக, ஆரோக்கியமாக, சந்தோஷமாக, சௌக்கியமாக இருக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்.